So here po, sa example natin, mapapansin, ay ito yung actually yung pinakamagandang illustration of downward and upward social comparison. So yung guy dyan, siya yung nakaka-experience ng downward comparison. And si ate girl naman, siya yung nakaka-experience ng upward comparison because yung guy at first he felt bad because nakaka-frustrate daw na he is bad with computers. However, si ate girl, gusto niya lang naman sanang i-comfort si Kuya Boy by saying na last week na-delete niya daw yung thesis niya kasi hindi siya nakakuha ng Dropbox. So, dahil doon sa pag-share na yun ni ate girl, sabi nung Kuya Boy, that makes me feel better kasi naisip niya may mas ano pa din pala, may mas hindi pa din pala marunong sa akin gumamit ng computers. So, kumbaga na-compare ni Kuya Boy yung sarili niya dun sa ate girl na hindi masyadong kagalingan sa computers compared sa kanya. So, he somewhat felt better na meron pa palang mas hindi magaling kaysa sa akin, di ba? On the other hand, si ate girl naman na gusto lang sanang mag-comfort nung Kuya Boy na sobrang na-frustrate na, sa kanya nag-backfire yung pag-comfort na yun, di ba? Because gusto niya lang naman i-share yung experience niya para hindi masyadong malungkot si Kuya Boy. Pero dahil dun sa sinabi ni Kuya Boy, na-feel bad tuloy si ate girl na gusto lang tumulong. Kasi, hindi niya sinasadyang na-compare niya pala yung sarili niya sa someone na mas magaling pala sa kanya. Okay. So, when it comes to social comparison, matik na yan. Laging papasok dyan si social evaluation theory. So, what is social evaluation theory? According to this theory, we can feel threatened when someone outperforms us, especially when that person is close to us. For example, a friend or a family. So, whenever we compare ourselves with other people, natathreaten tayo kapag may mas magaling sa atin. Especially kapag yung mas magaling sa atin is a part of our family or close friend natin. O, aminin, di ba? There are times talaga, it's normal, it's pretty normal, di ba? Ayan na, may nagsispeak na yung theory. However, iba-iba po kasi tayo ng way ng pag-react whenever we feel that other people, especially our friends and family outperforms us. First way to react to that is we distance ourselves from that person or redefine our relationship with them. It's either lalayuan natin yung person na yun kasi mas magaling na siya sa akin eh. So parang hindi na ako mag-excel doon. Mas feel ko lang na hindi ako magaling, hindi ako marunong kapag kasama ko siya. Therefore, lalayuan ko na lang siya. Or, there are other people naman na instead layuan mo yung taong yun, yung close friend mo na yun or yung family member mo na yun na mas magaling sa'yo, you redefine your relationship with them. Iniisip mo, alin ba yung mas importante? Itong relationship ko sa kanya o itong feelings ko na hindi ako magaling kesa sa kanya? You start to think na alin ba yung mas mahalaga? Yung friendship ko with this person, yung relationship ko with my family, or itong feelings ko na mas magaling siya kesa sa akin. So, dito na din papasok yung second way natin. We reconsider the importance or the aspect or skill in which you were outperformed. So, mag-iisip na tayo. So, saang part ba or anong klaseng skill ba ako na outperform? Ito ba yung forte ko talaga? As in, dito ba talaga ako magaling? Or baka naman certain skill lang siya na hindi naman talaga ako ganun talaga kagaling. I have this skill, pero hindi talaga ako ganun kagaling and at the same time, I don't practice it. Therefore, talagang natural na merong ibang taong mas magiging magaling kesa sa akin. So, that is another way to react, diba? Because in that way, in doing that, mas mas nababawasan yung feelings natin of yung parang feelings natin na hindi tayo magaling and yung feelings na mas magaling yung ibang tao sa atin, na hindi na tayo gagaling, or yung feelings natin na bumababa yung self-esteem natin. Ganun po in other words. So, for example, magaling ako mag-sing. Example lang ha, huwag niyo akong papakantahin. For example, magaling ako mag-sing, okay naman ako mag-dance, hindi naman ako mukhang bulate pag sumasayaw o kaya mukhang robot kapag sumasayaw. Pero aminado akong hindi ako magaling doon. Then I have a friend na magaling sumayaw. And then,
trinay kaming papasukin sa isang dance competition and natalo ako, siya yung nanalo. So, I will reconsider saang aspect niya ba ako natalo? Dun sa dancing na hindi naman talaga kasi ako ganun kagaling dun eh. I admit na I have some skill in dancing pero hindi ako ganun ka-pro, hindi ako ganun kagaling. However, 'di ba, kung sakali man nasa singing kaming dalawa pinaglaban, baka naman may chance na ako yung manalo kasi yun yung forte ko. Dancing is not really my forte, therefore talagang may mas magaling pa talaga sa akin. And although nga nandun na tayo, ginagawa na natin yung forte natin, always at always meron pa rin talagang taong mas magaling sa atin. Magdedepende na lang yun kung paano tayo magre-react and kung paano natin ipo-perceive and i-handle yung situation that we are in. And last way to react to that daw is strengthen our resolve to improve that certain aspect of ourselves. Instead of quitting drawing, you might join seminars and practice. So, yan, nag-example na siya, di ba? Inunahan niya na ako mag-example. So, another way naman to react is pagalingin pa natin yung skill na yun, i-improve natin siya, i-practice natin siya. So, for example, forte ko naman yung drawing, forte ko yung painting. However, pag join ko ng contest, natalo ako kasi may mas magaling sa akin. So, instead of distancing myself to the people na nakatalo sa atin, or instead of continuously magsasabi ako na, kasi hindi naman talaga ako super talented sa drawing. Sa painting talaga kasi yung forte ko. Instead of saying that, we can also strengthen our resolve to improve that skill na alam ko na hindi ako ganun kagaling sa drawing. Ang forte ko talaga painting. However, I can try to develop and cultivate that skill. So, mag-attend ako ng seminars, always ako magpa-practice mag-drawing para mas gumaling ako. And next time, pwedeng ma-outperform ko na yung other people. Okay, so pero class, we need to be cautious pa rin when it comes to social comparisons, when it comes to social evaluations, because po, there are times na sa sobrang kagustuhan nating i-uplift yung self-esteem natin, i-increase or i-maintain yung self-esteem na meron tayo, sometimes, it also leads to narcissism. We all know naman, alam kong gasgas na din to, na lahat ng sobra ay masama. So, kapag nasobrahan naman po tayo sa pag-alaga or pag-increase ng self-esteem natin, pwede siyang mag-lead to narcissism. So, what is narcissism? This is a trait characterized by overly high self-esteem, self-admiration, and self-centeredness. So, we have to be very careful then of identifying or discriminating between high self-esteem and narcissism because may very thin line lang yan. As in, sobrang nipis na linya na nagsa-separate sa high self-esteem and narcissism. Kasi po, yung narcissism, overly high self-esteem na siya. Hindi masama magkaroon ng mataas na self-esteem because it also brings us advantage. It helps us na mahikaya tayo i-cultivate pa yung skills na meron tayo. It enables us to be able to talk to other people, present in public. It enables us to do a lot of things having this high self-esteem. However, dun lang tayo sa tamang high self-esteem lang. Kasi kapag nasobrahan po tayo, narcissism na ang tawag doon. So, kagaya sa example natin, sabi niya, print this meme and present for immediate access anywhere you go. So, di ba, VIP ka girl. So, ganun po, yung mga narcissist, feeling nila sila na yung pinakamagaling sa lahat. Sila na yung pinakamaganda, pinakagwapo, pinaka sa lahat. Sila na po, as in, ikaw na talaga the best ka. Ganun siya. Kasi ang mga narcissist, sobrang grabe na yung taas ng self-esteem nila. Grabe na yung pag-admire nila sa sarili nila. To the extent na hindi na nila napapansin yung mga tao sa paligid nila, and at the same time, feeling nila lahat talaga kaya nila. Sila na talaga, as in sila na yung magaling. Ganun po. So, ayan, in order for us to avoid this narcissism, ang may iwan lang sa inyo ni ma'am is, self-awareness is a power. Use it right. So, yun lang po yung pinaka-point natin dito.
Okay. Ma'am, paano mo na po siya i-connect dun sa self is as a cognitive construct? 'Di ba po, ang self natin is we create and recreate it in our minds. Kasi nga cognitive, 'di ba? Ibig sabihin sa brain, sa minds natin. So, um, kapag ano tayo, yung self natin, discuss na natin yung self-awareness na yun, part nung self as a construct, as a cognitive construct, yung self-awareness na meron tayo. We create and recreate ourselves depending on our self-awareness, depending on how we view ourselves, depending on how we see ourselves interacting with other people, depending on how we see our characteristics. So every time na we are aware of who we are aware of what we are doing, we are aware of our actions, our behaviors, we are aware of how we identify with other people, with our groups, how we are also aware of how we react when other people, kumbaga, mas magaling sila sa atin, kung how we handle situations wherein um, yung self-esteem natin medyo bumababa because of social comparisons na hindi natin maiwasan. Yan. Always, always, guys, always use this hidden key, yung self-awareness natin, na every time we feel na the world is already too much, na parang pinapa-feel na sa atin ng mundo na hindi tayo magaling kasi maraming mas magaling sa atin, or pinapa-feel ng mundo na sobrang galing mo kasi lahat sila natalo mo. Always take some time to pause and reflect and be aware of ourselves. Ito bang nafe-feel ko, sakto lang siya. Thank you for watching today's video lecture. Hopefully, mas marami ulit kayong natutuhan and na-discover sa inyong mga sarili because of our activity and our lecture. Sana very helpful tong module number 2 natin sa inyo. Not only in para makapasa sa subject ko, but also mas ma-appreciate ko if you were able to take something away na dadalhin nyo sa journey nyo habang pumapasok kayo and even after graduating in college. So, as of now, tapos na po tayo sa ating module number 2. Thank you sa panunood, sa pagkapit, and yan. Ano ba? So, since tapos na tayo, alam kong nakita nyo din sa VLP nyo na may assignment na tayo. So, mag-open na lang po yun sa date na nakalagay doon. So, since assignment lang siya, I think next meeting, gusto ko sana kayo i-meet through Google Meet. However, sa MWF classes ko po kasi, nakaschedule po kasi si ma'am na magpunta sa school every Friday. Therefore, mahina yung internet connection natin doon. So, I think may hirapan ako na mag-Google Meet doon. So, instead of having a Google Meet, mag-chat na lang tayo. Ang gagawin ko po, sa oras ng klase nyo, please be online on that time. Let's try to process. Gusto ko lang kayong kamustahin. Kamusta so far yung first 2 modules natin? May natutuhan naman ba kayo sa subject natin? Kamusta yung experience sa understanding the self? Kamusta na kayo so far? Kamusta na yung progress natin sa pagkilala and sa pag-understand ng ating mga sarili? Gusto ko lang malaman kung kumusta na kayo sa subject kong to. So, kasi ang nakaschedule lang naman natin for next meeting is yung assignment. And yung assignment kasi na yun, madali lang naman siyang gawin. And yeah, it's just an assignment. So, ang gagawin natin sa class time natin, we will be chatting. Let's have a sharing kung kamusta na tayo sa understanding the self. And para din, ma-process pa natin yung experience natin, yung mga natutuhan natin, yung mga nalaman natin sa first 2 modules natin before we move on to another module next week. So, that's it guys. Tapos na po yung video ko. Congratulations sa mga nakaabot sa part na to. Congratulations sa mga hindi ako iniwan halfway kasi po napapansin ko. First part, ang dami pang views. Dun sa mga last parts na konti na po yung views, nalulungkot na po si ma'am. Guys, I need support. So, sana guys, tapusin nyo naman hanggang huli. Diba? Huwag kayo magsimula nang hindi nyo tatapusin. Diba? Sige po.
So, thank you once again. Thank you for joining me sa video lecture na to. And yan, see you next meeting. Let's chat next meeting. Let's chika-chika tayo next meeting. So,